This conference will now be recorded. So have you logged in? You open Jupyter? Hmm? Sit side by side. Oh, you have a machine, right? You have opened Jupyter there? Can you tell how to open? Start. Anaconda is there? Jupyter. Hmm? Not there? Just see if you can open in Jupyter there or not. Anaconda is there, looks like. Oh, you. You logged into that this thing, huh? Why? You are here, no? It's not confused. I clearly know who is in the remote and who is not in the remote. Otherwise, I'm thinking someone else is there. Okay? I'm going to Sir, will you please increase the temperature? Yeah, sure. You can know. Okay, so It's not yet open. It's not yet it open. will open. Sorry. Anyway, it will come. So first of all, I'll just show things on my code and everything. After that, you can actually look at that. Okay. Alright. So can you see the screen now? Okay. So basically, see, Python is a very general purpose programming language. You can use it, in any for any purpose. Okay, and then you can use it for any purpose. Okay, it can be used for counting numbers. It can be used for anything. And why Python is used for see, it's a tool for scientific computing community. It's very easy to compute huge equations, anything like that. And it also is used for financial research, algorithms, everything. It is used for. Now, why are we looking at Python? Because in data science, most of the libraries of data science actually are written in Python or in R. So I'm an either hmm? R R and Python, not R and R.
R. That's it. Alphabet R. Okay. R or Python. There are two languages that are there. Okay. Either you learn R or you learn Python, because most of the things are actually written in libraries in R or in Python. Okay. So that is why mostly like industry uses Python, and other people like scientific community, everybody actually use R. Okay. So it is the de facto choice for textual data analytics, Python, and there's so many libraries are there. Okay. Now, as we spoke yesterday, okay, we'll come to the other packages and everything, but initially we have to look at for any programming language, we have to look at first the basic things. Now, you understood how to open this thing now? It's not yet open, sir. Huh? It didn't open up, brother. Can you click launch on the Jupyter thing again? But icon is enabled or is disabled? Huh? Still loading, yeah? Maybe there is a problem with the laptop, okay? Or otherwise it should open pretty quickly. It's not a big deal, it's just open on browser thing and then it will be like this, okay? So that is how it is. Then see, all you have to do is to start Anaconda, and when you go to Anaconda, the icon Jupyter will be there, open Jupyter, okay? That is the basic thing and the simplest thing to do, okay? Now, yesterday we spoke about things like what you call integer, and then float, and then what you call string. These are the three data types that are there, basic data types we thought, okay? So, frankly speaking, okay, like you need what you call to declare some variables in each data type. For example, if you want to do integer manipulation, you declare integer variables. If you want floating things, you declare them as float, or if you declare them as string this thing. Okay, so that is how it is. But frankly speaking, even without declaring variables, also Python works. Python works without declaring also it works. For example, look at this. Okay. It is easier than C or JavaScript. See, nothing is easy or nothing is difficult, frankly speaking. Okay, nothing is easy or nothing is difficult. Okay, there's don't go by. If anybody says that, then that is not correct. Okay, every language will have its own nuances. Okay, okay. So all you need to do is to see. All you need to do is to look at see this particular part. Okay, is the place where you write the Python code, and then you do click Control Enter. Then it will run and it will show the output here. For example, this one is there. See, I just run it. Okay, an example of code execution in IP by Python. And then see this. You just wrote 15 into 20. Oh, let me remove this first. Okay. Okay. See, I just wrote like this. It will just give 300. You don't even need to declare variables. You just type what you want to do there. Okay. Now I will just say a little bit differently. Okay. 35. That's it. Okay. Or probably I will say minus 20. I can just give straightforward. Without any this thing also I can give. It gives even answers that also. So on the prompt you can actually give those kind of things. But frankly speaking, whenever you want to do little bit things, you have to declare variables. It's not that you can't declare variables or whatever it is. One of the easiest things to do with numerical variables and everything is a library called NumPy. Okay, there's a library called NumPy, and NumPy library is nothing but it actually does all numerical manipulations are done in NumPy library. It gives you all those what you call things. Okay, so basically, like if you want to look see this, I am declaring I is equal to 5, A is equal to 7. I am declaring I is equal to text. That means or F is equal to text. Let's do this. Okay. Then okay. See in I have just kept see or else I will put like this 7.2. Okay, you can give any number of variables, but that is how it is. Okay. So what I will do is see I just print each one of them. Print I. Print C, you have to put a parenthesis there and you have to print the variable. Print A. Print F. I just, by the way, just put a hash in the comment. Okay? Yeah. You leave it there. Leave that one. Just look at this. Follow this now. Maybe you can look at how it works later. Okay? If you want to just put a comment, it's just hash. That's it. Okay? The command will not be executed anymore. Okay?
So if you run like this, just see this. You will get 5, you will get 7.2, you will get F as text. Printing is the easiest thing to do. Okay. I just created one numerical variable, I created one floor decimal this thing, and I created one text one. Next, if I want to put some little bit of what I call English understanding type of thing, then I'll say value is okay. Value, can you see this? Store in variable I, comma I. That means what is stored in I? What is stored in I? I want to print that. That's all. Okay. Just remove this. Okay. I'm just trying to run this. Okay. I can give a string and I can give this thing also. I can put a comment and then say so that people can understand what it means. Okay. Same thing I will do value stored in A and value stored in. Okay, so this is what it is. Okay, so you can put a text, you can put a variable, you can put vertices. Okay, or you can just say that I can. You can just say without even variables also. You can say printing text, printing, and doing nothing. That means you are not doing anything, but you're just printing. That's all. I'm just doing a simple printer. That's all. Okay. Okay. So that is all what you will do with variables. Simplest thing in variables. Okay. Just you're assigning them and you're deleting them. That's all. And now look at this. Now what I will do is see. I have got I is equal to 5. Look at this. Now what I am doing. I is equal to replaced 5. I wrote. Okay. I told replaced 5. Same this thing I will put again here. It actually gets overwritten. Gets overwritten. Okay. So I'm just putting different thing. Imagine I just put a 5 there and I'm putting this thing here. Automatically, Python has recognized previously it was an integer variable, now it's a string variables. Automatically it did that. Okay, it did that. Okay. So now I can actually say that. It replaced, but I came and that replaced 5 also came. No. Critical is there and all. Yes. Okay. Now. Okay. Now. How much is there now? 40. Previously? 20. Now? 40. Okay, previously 5, now text replaced 5. Text. Okay. It is overwritten. Okay? That's it. Okay. It is overwritten. It is wiped out. Okay? That's what it is. So online, see, if you started this thing with hash, it means it is a comment. Okay? Multiple line comments means you can put even things like quote like that. Okay? Or else the easiest thing to do is put hash everywhere. That's it. I just don't follow this triple quote and everything. I just put everywhere I want a comment. I just start the line like this. Like for example, I will just put like this. Oh, sorry, not this. I go here. This is actually a markdown thing. I just put okay. This is a comment. Again, if I have to write something, I just do it. The easiest thing to do. Okay, this is also a comment. Okay, some people try to do quote and everything, like block everything, but that's not good. Easiest thing this is. Don't get into too much difficulty things. Look at how to do things easily and simple. Okay. Now this is see this. He's putting it into a comment section, bulk comment. Okay. This is a single line comment or a multi-line comment. Hash is a single line comment and then this is a multi-line comment. Now he's saying we are out of the this thing. Okay? After that, you will explain on the board. Huh? After that, you will explain on the board.
Well, I'm running the code. This is now coding instruction. There's nothing like writing on the board again. Because see, you have to do it. Now I will stop actually at 7 o'clock. I will ask you to do some things. You will do them. Now it is going to be an exercise model because you have to start knowing how to do in Python now. Okay? Because there's nothing like board. Board actually yesterday I told you many things. I'll slowly go back and touch base with all those things, whatever I did yesterday. I'll start telling you all those things. Whatever I told yesterday. See, if I do only on the board, you will never write code. Exam you will be asked to write code. If you say that I can talk code, nobody will accept. Okay, you have to write code and then you have to execute it also. Okay, now look at this thing. Can One, you say please? huh? Slowly. Slowly, yeah? Well, okay, the speed or it is fast? What do you think? See, you don't see. This is just a. Okay, I'll go slowly. Don't worry. Okay. So now, next thing what we are looking at is important thing in Python is that you have to do indentations. Indentations means, for example, you are using anything called if or for loop or whatever it is. You have to put a colon here. After that, you have to actually use a tab here. That means it has to be tabbed. It has to be inside. So all these things should be looking well indentated like this. That means it should not be like this. It should be like this. Then only it is considered as this is part of the for loop. These four lines are there. See this. And second thing, after the if, you need again another indentation. It can't be like this. It has to be like this. That is, it is inside, embedded, one step inside. And see, for else also, else will be with if. Okay. And after if, else, you have to actually put an indentation. Because it is the body of the if and else. That's Yes, it is considered as body. So it has to be indentated. And Python very strictly follows indentations. If there is no indentation, it will give an error. If you actually don't follow indentations, it will give an error immediately. Okay. So in C program, this is how it will be. For example, if you write C, right? This is how it will be in C. You write braces. The only thing you don't write braces here, but it will be like this. That's all. Okay? That is what it is. So if x is less than a number, print number, this thing, else print minus x. It's same. That's it. This is how it is. So this is for the same thing, you have to look at like this and then do it like this. Okay? Okay, this is how it is. For all the things like if loop, for loop, everything, there's a colon at the end. There's a colon at the end. This one, see, a colon will come. Then only you understand that yes, it's a for loop. Okay, or is a if loop, if for loop. Then you have to put an indentation inside. You have to put an indentation inside. Okay, that is how it is. Then so indentations are simple. Now look at this. Now what we are doing here. If x is equal to 10, if x less than 5, print x, else print 5. Else print 5. That means that's what it is. Okay. So we'll just try to do control enter here. We gave what you call x is equal to 10, right? We'll say x is less than 5 is saying we'll give a value 3 here and we'll run that thing. Okay, it is 3. Or else it is this. Then next look at this thing now. X is 10, x is 25. If x is less than 10, print x, otherwise print 25. So what we'll do is we'll make this 8. Then we'll print 8. Okay, inside this. This printing is not inside the if condition, hence irrespective of whatever it is, it will always print 25. It is not inside. See, if it is inside, it will be taken as an if condition. If it is outside, it will be taken as outside the if condition. You got my point? It has nothing to do with the condition. See, it is both are there inside the if condition. Now see this. Okay? For example, it will not, x is not less than 10. So it will not print anything at all. Okay? But look at this. It is outside the if loop. Now, okay? It is outside the condition. It's not inside. Indentation is not there. Look at this. It will print 25 now. Okay? There is no condition on the print by this thing. If you put it inside, it will be, the condition is they are applied on that. Otherwise, it is not applied on that. Okay? Okay? Look at this now.
See, as I told you, right? Counter 100, integer. Miles 1000.0. It is floating. Name is Ajay. Okay. We're just printing all the. I'll just remove these things first. Okay. For now. Okay. I'm just printing all the three variables, just as we did previously. Okay. Now I'm just putting something more. I gave some values to A, B, C, and D. Look at this. A is actually a numeric thing. B is a float. Okay. C is a character. C is a character 0. It is not an integer 0. Okay. D is 2. Character 2. Okay. Now look at this. Print B plus A. Print C plus D. Print B plus C. C plus D. Okay. Let's remove this, and I'll actually add. If you want to add one more code segment, you have to just do plus. Okay. And it will go to the next code segment like this. So now look at this. I am actually running like this. I am saying B plus D. B is actually floating. This is numeric. We can add this to this. That's why it became 4 ones 3.0. Okay. Now look at this. Both of them are string. So it just became a string with 0 2. It concatenated both of them because it realized that both of them are strings. That is why it actually did it automatically. That's why I told you, right? Python has got the ability to automatically do it. The plus sign here is actually working as a concatenation operator. Plus sign is acting as a concatenation operator. In the numeric and floating thing, it is acting as an addition operator. In the string thing, it is acting as a concatenation operator. Okay, that is what it is. Okay. Look at this now. Okay, see this. String is hello world. Okay. Now, if you actually print str, it will print the whole thing hello world. Now, a string has got characters. Okay, the first one is actually accessed from 0, and the last one is accessed from n-1 character. Okay, from 0 onwards it starts. If I do str of 0, I'll get h. If I do str of 2 to 5, I'll get 0, 1, 2 is L, from 2, 3, 4, and space. That's it. LLO, that's it. Space is also coming there. You won't be able to make out the space here. But here, from 2 colon and I don't give anything means from 2 onwards everything till the end. Everything. Till the end. 2 colon means. Okay? Everything till the end. Okay? And let me tell you, colon 5 means starting P5. 2 to colon means 2 to end. Colon nothing, before colon nothing means from starting till that number. Okay? That is how it is. Now see this. String into 2. Here, the multiplication operator is looking like I'll just put hello world twice, that's it. String into 2 means it is just putting the same string twice, that's it. Same string twice. It is acting as a concatenation operator. That's it, okay. And see this, string plus test. That means it is just making hello world and test and then printing it, that's all. Okay? See this. Now you'll have to do this exercise now. Okay? You'll have to do this now. See. Hello, see. Laptop will share. Okay? Hmm? Interest is PNR by 100. You ever remember this formula? Yes. Huh? Simple What? interest, right? Simple interest. Super. Okay. Principal, number of years. R is rate of interest. R is rate of interest. Divided by 1000, right? Yes. Now, create variables 1, 2, 3, 4. Okay? 3 Three variables, no, 4 variables. Yeah, okay. Okay, input variables are 3, output variable is 1. Okay, now write like that. Easy. So now, and then, write this thing like, like interest is equal to PNR divided by 100 in that one. Okay, and then give values P is equal to, and what you call principal, right? Assume 10,000. Okay, N is 2 years. Okay, rate of interest is 8.5%. Okay? Now do that. No. Don't write all that. Look at here and write the code there in Jupyter. And start running it. Yeah.
PNR 100. You should not division this thing. That's it. P into N into R. Okay, divided by 1000. That's it. PNR by 100, sir. Oh, PNR by 1000. PNR by 100. PNR by 100. Ah, sorry. Divided by 100. Okay. If we values చూడండి 10,000 N is equal to 2, R is equal to 8.5% interest. అది ఇచ్చి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అది. అవి క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు అవి చూపించండి. అక్కడ ఇంకోటి రాయాలి చెప్తాను చూడండి ఇది చూడండి మీరు borrower name is equal to Nageshwar Rao. Okay, అయిపోయిందా Nageshwar Rao borrower name అది now. Okay, నాకు ఇలా కావాలి ప్రింట్ ఇలా రావాలి ఇంట్రెస్ట్ టు బి పెయిడ్ బై Nageshwar Rao. Okay, per month ఈక్వల్ టు అని పెట్టి ఇక్కడ ఒక వాల్యూ రావాలి 6000 ఎంతో అదేది అది క్యాల్కులేషన్ వాల్యూ ఇది ఇక్కడ రావాలి. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ రావాలి నాకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ క్లియర్ గా అర్థమయ్యేట్లుగా నాకు ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ కావాలి నాకు. ఓకే, ఇలా రాయండి. అర్థమైందా? అది చూడండి ఇక్కడ ఎలా రాశాను కదా ఏవో రాశాను ఇక్కడ ఇలాగేవో అలా చూస్తూ ఉండండి. అది నేను ముందు కామెంట్ కూడా ఇచ్చేసాను డైరెక్ట్ అంతా ఆ తర్వాత వేరియబుల్ ఇచ్చాను పక్కని వేరియబుల్ వాల్యూ రావాలి. PNR is not defined. P into N into R asterisk. బ్రాకెట్ లో పెట్టండి రేస్ లో పెట్టండి అది పెట్టండి. P into N into R అది కాదు P into N into R ముందు రేస్ లో పెట్టండి ఫస్ట్. ఇక్కడ ముందు రేస్. ఎస్ అది తీసేయండి లాస్ట్ లో అవసరం లేదు. ఇప్పుడు చేయండి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇలా రాయండి ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ బై నాగేశ్వర రావు అని. నేను పర్ మంత్ అడిగాను ఇది పర్ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది 2 years. పర్ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ ఇది Per annum. దాన్ని ఏం చేయాలి ప్రైస్ మరి పర్ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది Into 24. Divided by 24. పర్ మంత్ ఇయర్ కి ఎన్ని ఉన్నాయండి 12. 12 డివైడెడ్ బై 12 చేయండి. డివైడెడ్ బై 12 చేసి ఈ స్టేట్మెంట్ రాసి ఆ వాల్యూ అక్కడ రావాలి. అర్థమైందా? నీ మంత్లీ నువ్వు కట్టాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ అది నాకు వాల్యూ కావాలి. ఇంట్రెస్ట్ టు బి పేడ్ బై ఎన్ రావు పర్ మంత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ క్లియర్ రావాలి నీట్ గా అది రావాలి కోలన్ పెట్టి అది. ఇంకో విషయం ఇంట్రెస్ట్ పర్ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ నోట్ క్యాల్కులేట్ చేయి డివైడ్ బై 12 ఫార్ములా పెట్టేసి ఇప్పుడు డివైడెడ్ బై ఇంప్లిమెంటేషన్ మంత్ చేయాలి మనం ఏది చేసినాం మంత్ చేయాలి. అది ఆఫ్టర్ చేసుకోండి మనం బడ్జెట్ చేయాలి.
which is not then draw per month interest. I think 1700 వచ్చింది. Per month interest అడుగుతుంటే నువ్వేం పెట్టావు అక్కడ? చూడు చూడు. ఇక్కడ వస్తుంది 149. ఎవరిని లేదా? ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ కి వేరే వాల్యూ అసైన్ చేసుకోండి. కొత్త చేయి మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ నీకు వేరే క్రియేట్ చేయి. డివైడెడ్ బై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాలని పెట్టు. మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ వర్డ్ సింగిల్ ఇంట్లో ఉండదు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు అదే ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాలి. అంతే ఇవే అదే అక్కడ అది వాడు ఇంట్రెస్ట్ వాడు మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ వాడాలి. అక్కడ యాక్చువల్లీ అక్కడ బయట కొట్టినా కూడా వచ్చింది అది. లేదు సార్ ఇప్పుడు ఏం చేయము ఓకే. సరేనా? This is all like simple. Okay, a is equal to high. So if you say len of a, then you will get 2. Okay, that's it. Because it has 2 characters. That's it. Okay. Length and 2 characters. Length of the number of characters and nothing. Okay. By the way, you can't add numbers to string or string to numbers because both of them are different type. Okay. So you need to have them, all of them, in the same thing. Okay. For example, string is not defined. str is str. See, price చూడండి. I converted the number into string. And then so it is actually a string by a string of 2, not a number 2. I converted the number into a string. Then I can actually use it as string operator. By the way, if I have a string actually value 200, string value 200, and I convert it into integer of this thing. Okay, see this. I can even do this also. For example, see, I am saying interest is equal to. I just use this simple thing. Okay, see, I am putting string of 200. See this. Okay. Now what am I doing now? Okay. Interest int. That means I changed it in integer format. Okay. Now int of interest. Okay. See this. Print of. I'm just changing it. That's all. I'm doing typecast. This is called as typecasting. I'm changing one type into another type. See this. I got 200 now. Even though it was a string of this thing, I converted it into 200. Now see this. Okay, print interest divided by 12. I'm getting monthly interest now. You understood? It will be divided by 12 now. See, 16.66. But if I actually try to divide the string of 200, it will say it will fail. It will? See this. If I use interest here, instead of using interest int, see this. Even though it is 200, it will say it typecast. Okay? It will give an error like this. But if I actually put this one, it will obviously be correct because I already converted the string into the integer. Okay? That's how it is.
By the way, see this. See, if I have something like oops, 2.4356. I want to show you two decimal variables. I'll just say 0.2d. Percentage 0.2d. I want to show only in that thing, I want to show two decimal points only. The value will not change. It will become 2.43, that's all. It still will be stored as 2.4356, but it will be shown as 2. Oh, sorry, it will be rounded off. 2.44 because it's a 5. This is 5 or greater than 5, it will become 2.44. But actually, it is still stored in the memory as tomorrow you actually try to multiply this by 2. Suppose x is equal to, you do this percentage to be, if you multiply it, you still give, 2, 5, 12, 11, 6, 7, 8, and 4. It is still giving 4.8712. It will not change in memory. But only thing is what you are actually showing will change. What you are actually printing on the screen is changing. Okay? That's it. Okay? So everybody doesn't want, what you call 4 decimals, 5 decimals. Most people want only 2 decimals. So that is what you are actually showing. Okay? That's all. It's just a matter of how to show values and what to do that. That's it. So one second. Hmm? We will get- I'll give you this file. I'll give you this code file. Okay. Yeah, you don't need to write it. I will tell you what to do. You do it. Okay. If you want to write few things, you can write it out. But like notes. But frankly, don't copy code. Because I'll give you this code file. Okay. Or this thing. Okay. Okay. So I'll wait. I will make you do this thing. You save your file. As you are doing, you save your file. That should be good enough for you. Mostly. Your file which you are actually doing it. What is there? By the way, see. Now we are coming to list variable now. Okay, list variable. See, the string is this is Python. String is this is Python. You understood that, right? str of 0 is t, str of 1 is h, str of 2 is I, str of 4 is s. Like that, we are actually putting it into this. Now, list means the string is actually divided into three things. What are they? This is Python. This is Python. That's it. I'm actually doing it here. See. T-H-I-S, comma. Okay, each one of them, sorry, by the way, list of string means each variable, each alphabet is actually becoming one element of that. T is one element, sorry, not this. T is one element, H is one element, I is one element, S is one element. Then there is space also, by the way, see this. There is space between this and this, okay? That space also came here, that space is this one. Again, there is a space here after IS. So each alphabet became a member of the list. Each alphabet became a member of the list. Okay. I can even have a list of I can even have a list saying that I can even have a list of three things itself. Like this, then comma, Yes. IS is, comma, IS, Python. Python. I can have like this also. But when you change it, it will come like this. I. Like that. But the spaces also keep coming, okay? That is what it is. Okay? When you're converting it into like that. But you probably won't be converting it like that, don't bother about that, okay? Okay, we'll look at this thing. Now look at this one. This is a string one. So please. Huh. What about that format? That's what I told you, right? 4.8712, 2.4356. I said percentage point 2D. See, percentage point 2D is there. Point 2F, sorry. Point 2F is there. Yes. I'm actually showing you 2 decimal points. That's what I told you. Point 2F, not 2D. Point 2. Yes. 2.4356 is shown as 2.44. That's what actually was shown there. It's just about a printing value, that's it. It's not a big deal. Okay. So what it is, and then see this. Now this is Python. Okay. String.count h means it will count the number of h's that are there in this is Python string. How many of them are there? And this is Python. How many h's are there? How many? H's are there? See the string.count means it will count the number of h's. Two H's. Two h's are there. How many spaces are there? Two. Suppose I put print
Okay. H I should get 2, space I should get 2. oh, not this, sorry. 2, okay. There's no space. That's why it came like that. Okay. Now see this. I am trying to split it. I am trying to split it by space. Spaces. That means wherever the space means there's a space between this and is, there's a space between is and Python. So this is one thing, is I just split it like that. And then I got 3 Sir, things. how to convert single? Single means? Every letter space in middle. This is right. This is a Python. T space H space. No, there's no H, there's no space between T and H here. How? Huh? I would like to convert. No, I didn't understand. How to convert like this? Just You want a space between every Yeah. alphabet? Yeah. You want a formula, you have to write it yourself. You have to write it yourself. You want to have a formula like that. To include space between everything. All you'll have to do is see this. Okay, so let's try to do what you are asking for. That will come like this. See this. Okay? See this. Okay. Look at this. What is the length? It is 14. 14. I'll just say new string. That is what you wanted, right? You wanted new string and you wanted a space between everything. See this. str of plus. After this what? Did you guess the logic? What I'm doing? No. Square bracket. World is equal to, okay? Okay? I wrote it only for 2 letters. Keep writing till to 14. What is the length of this thing? See this. I'll comment this. What is the length? 14. Keep writing like that. See this. I wrote one more. I'll write 2 more. You can write the whole thing yourself. Okay? Can I write the whole thing for this? Take this old statement and write the new statement. Now see, look at this. Now you should write like this. New is equal to old and this thing and finally print new. Finally print new. Like that.
Write the whole thing there. The same exercise we will do it in 5 different ways. I'm telling you, okay? Whatever. Go on writing. Actually, you can copy paste. You can copy paste, no? Those things. Space plus all this thing 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. That's it. It's not a big deal. Hmm? 7, 14, right? Length of word is what? 14. Try to draw 14. Hmm.
Hmm? Did you get a space between all these? What are these? Okay. You got double spaces between this and this? Between this and this This is. You got a single space or double space there? double space. You need between all 3 and all 4, why is there no space? Should be there, right? Plus single quote space. Plus. Like that, is there anything? No, it looks better. Okay? Now look at this now. Leave that, okay? See, this particular thing is there no statement, no? This is Python, is there, right? Now, we will have to do the same thing in different way now, okay? Look at this. Before we go to that, let's look at this. Keep it there. We'll come back to that again. See this. Look at this now. I have got a statement called this is bright day. Somebody has actually typed in some spaces in the front, left, okay? I did, see, I am actually doing, now I am removing the left things. I am printing it. There is no left spaces. Of course, here you are not able to see the spaces, okay? There are spaces actually there, okay? But you are not able to see that, okay? Now, look at this now. I am actually removing only the right spaces now. Okay, fine. The right spaces are no more there, but the left spaces are there. See, are not there, but I can see the left spaces. Okay. Now, dot strip. Strip means both left and right. See this. Both of them are gone. Okay. Now, there is nothing here. After that, after right, there's nothing. Okay. Like that, you can decide what you want to do. If you want to remove the left ones, you use L strip. If you want to use the right one, you use R strip. Or if you want to remove both right and left, it will remove everything. Okay. But it does not remove the strip, the spaces in between. This one, it will not remove these. It only removes these left ones and the right ones, before and afterwards. Okay. It does not remove everything else. Now see this. Okay, I have replaced spaces with, see, I have just put a colon everywhere. Colon, and space, colon, colon, space, this P, colon, H, colon, I, colon, dot joins to str1. Dot join means it puts everywhere. And then length of str1 means 37. There are total 37. Actually, you should count all the spaces here, then you should count the alphabets here, then you should also count the spaces here. Total is 37. Total is 37. Okay, that is how it is. So this now. Now look at this now. There's something called bit score. Okay? Okay? Now, am I actually, does it have S or no? If I want to see, it will actually give me a true or a false. Print S in this thing means it just gives a true or a false. S is there in school. L is there in that? No. That's why it gave false. In fact, I don't even need to say print. I can just say L in school, or if I can actually say, you know what, even O in school also I can say. I get in means that means is it there or not? It will just return a boolean variable, right? True or a false. That's it. Without print variable also. It will give like here. Yeah.
but generally we try to write with this thing. Okay. Okay, then otherwise look at this. Now I am trying to find out, okay, see, this is a long string, it has got some 20 characters or something, okay. I am trying to find out in which position colon is. In which position colon is, okay. Look at this. I will just comment this for once. I'll put it here, okay. I'll comment these two. I'm trying to find out the position of colon. It is the 18th character. It is the 18th character. Sometimes you would want to know the position of a particular character. Okay? Because before that and after that you want to do something. Suppose there is a name called Lata Iyengar. Lata Iyengar. You want to put Mrs. before that. Okay, or a miss before that, or a mister before that. So you want to know where L is starting, where the starting thing is. Okay, and before that you just want to add Mrs. or Mister or Miss or what. All you're adding is a salutation. That's it. Okay. So now look at this. 18th position is this. Okay. Pos means 18, right? 18. Print pos. It give 18, right? Pos is 18. Now 18 plus 1 means 19th. 19th one. Okay. From the 19th till end, colon space means nothing. It will have to print everything. Now what is the 19th position here in colon? This one. So some spaces and everything else will come. Why didn't you? Oh, sorry. I have to print this, right? See this, I got the, by the way, I made it as type of num. Okay, so that is why it is actually doing only the spaces didn't come. The spaces went away. When it converted space 0.9302 into a numerical variable, it actually gave only the number 0.9302. That's all. But imagine, I am actually getting it from the 19th one till the end. I converted it into float also, by the way. One more thing I can do, see this. I can also do one more thing. Str is equal to, okay, x of pos plus 1 pos minus 4, okay, to till the end. Pos minus 4 means it is 14 till the end. 18 is, this one means 17, 16, 15, 14. Okay, let's actually comment everything else. Okay, sorry, I didn't put a colon, I mean brace here. Okay, ENCE 14, 15, 16, 17, and from there everything else came till the end. Okay, now look at this. Now I'm trying to write it differently. That means from the beginning till 14. Fine? Okay, now look at this. See what I'm doing. Y is equal to, okay, beginning till 14. Z is equal to cos minus 4 till end. Okay, I got this. So what should y plus z be? Y plus Z be? If I print y plus z, what will I get? See y. What is y? Semicolon U is minus last. first to 14. Yes. Z is
from 14 till to end. end. So if I print y plus z, then what will be there? Total. Is it exactly total or it will be an overlap? Of the 14th element overlap will be there. Let's see. You understood what I'm saying now? Okay? Let's see what will happen. There is no overlap. Okay? There is no overlap. Right? Confidence. Exact. Same thing came. I said 0 till 14 and from 14 till end. That's all. So you got the whole thing again. That's it. Right? That's what it is. And of course, this is like, converting it into float and everything like that. Okay? Same thing I did. I mean, whatever they showed here, I did the same thing for you. Okay? 0 till 10, minus 10 till 0, and all that stuff. Okay? So this is the same thing. Okay? So no big deal there. We can actually start doing something. Okay? This is also very similar. You understood this? S1 is x of 0, 3. 0 to 3. 0 to 3 or column 3 is same, both. Starting till third one, okay? That means it is CON, right? And 3 till end means y is y of 3 till end. 3 till end means from INGS, okay? So it will print connings, right? Yes. CONINGS, that's what it printed. Now I am actually trying to do a little bit different now. S1 is connings and then underscore, and S2, what is S2? S2 is y of 0, 3, 0 to 3. That means it is STR, okay? STR or STRI? Sir, STR. STR. STR only, 0, 2, 0, 1, 2, 3 will not be there, okay? So 3 to end. 3 to end means 0, 1, 2, 3, fusing, right? It starts from F. So that is why it gave STR fusing, right? That's what it is. Okay? Yeah, you're saying something? What? So that's what I did, okay? Now list, look at, see, a list can actually have members of different data types. Different? Data types. It can have, first element can be string, it can have, second element can be float, third element can be this thing, okay? See this list now. I just created, the easiest thing to create a list is put everything in square brackets, that's all. Put everything in square brackets, okay? ABCD 786, 2.23, bits go off 70.2, okay? And tiny list is another list, and I took 1, 2, 3, and bits go off. I took 1, 2, 3, and bits go off. See, now if we just delete this whole thing, and I put these things and I count one by one. I'm trying to print the list, okay? The whole thing will come off the list. That is the original one, right? The first one, okay? Now I'm trying to print the first element of the list. Okay? See what will come. ABCD, right? Fine? Now the first element is ABCD. yes. Yes. 1 to 3. Actually, list starts from 0. So it will print. What all it will print? Can you guess? ABCD. ABCD. Why? It starts from 0. Counting starts from 0. 1 to 3 means what? Second level. 786. 786, 2.23, bits go over. Bits go. Right? It won't come. Bits go over, won't come. Till 3, not 3. It is. So it is 1 to 3 means 1 and 2 only. 3 not included. Okay. 3 not included. Between 1 and 3. Yes. It is. Only start is inclusive. Okay? End is not inclusive. See this. 2 colon this thing. From 2 everything else. 0, 1, 2 means 0, 1, 2.23, 2.23 bits go on and 70.2. Okay? That's how it will come. Look at this. List multiplication operator. See, I just multiplied it by 2. That means what will happen?
all the elements will come 2 times, that's all. Into 2. 1 to 3 bits go over, 1 to 3 bits go over will come. Because I just multiplied it by 2. Duplication, that's all. Same thing will happen. But actually, you see, it is understanding that it is a list and it has elements, so it's just thinking that it has to be by 2, that's it. Not multiplying each element by 2, okay? It's not like 2, 3, 4, 2 into 2, 4, 2, 3, 6. No, 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 not that. You have to understand that, Python reads it in different way, okay? And look at this now. List plus tiny list means it knows both of them are list, okay? It just concatenates everything. It will just give you 1, 2, 3, okay, which go up, and then 70.3 and 1 to 3 which go. It will give you, okay. It's just adding both of them. And length of list means it will just give you how many elements are there in the list. Okay. This is similar. There's nothing. I just assigned B list is equal to A list. I just said B list is A list. A list. That's it. I just equated it. So whatever is there in A list will be put into B list now. Okay? And A list is equal to A list into 2 means we just put everything 2 times. That's all. Okay? And print, that's why it came 2 times at the bottom. Okay? Now look at this now. I'll run this. It came 2 times. It just came once. That's it. As it is, it will come. Okay? Now B list is again assigned to A list now. So obviously it will come 2 times now. Because we did A list is equal to A list into 2. A list is equal to A list into 2 we did. So now A list is A list into 2. So that's why B list also became A list into 2. Okay? Now, another one is that, not a very complicated thing, but okay? STR list. Okay? That's a variable. I just created a list with a name, that's all. Okay? Okay? Now, I want to make str list pure string list. Yes, it is converted into string. Okay, that's one way. Now, I want to make this pure num list. Can you convert it into num? India? Can India be converted into num? It can't be. So, what would I do? I would rather prefer to remove 23 and India from this. If I remove 23 from this, it will become pure string list. If I remove India from this, it will become a pure number list. For some purpose, I want to do that. Okay? How to do that? What to do? Look at this. I created a list with Ajay, Vijay, Ramesh. 3 places. Okay? Okay? And append means it will add at the end. Yeah. It will add at the Okay. end. Okay? Okay, I will just do one by one. Wait. Alice.
Then this is initial, okay? It just printed all the three names, okay? Yes. Okay. Fair enough? Now I appended Sujay, okay? Now I'm printing it. Print list. Let's see where it adds, okay? List. At the end. Append means at the end, okay? So first లో యాడ్ అవ్వాలంటే So అది చేస్తాం కదా, అది కూడా చేస్తాం ఉండు. కొంచెం స్లో చూద్దాం కదా, మళ్ళీ చేస్తాం. అందుకే ఒక్కటి చేసి చూపిస్తున్నాను చూడు. ఓకే? జీరోత్ ఎలిమెంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. జీరోత్ ఎలిమెంట్లో యాడ్ చేస్తున్నానంటే First place. అంతే. అయిపోయిందా? నీకు వరకు తిరిగిందా? ఫస్ట్ యాడ్ అయ్యాడా వాడు? ఇక్కడ చూడు. లిస్ట్ లో లిస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. అది కొద్దిగా కాంప్లికేట్, తర్వాత చేద్దాం, ఇప్పుడు కాదు. ముందు అసలు మామూలు ఆపరేటర్స్ అన్నిటితోటి ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చింది, అప్పుడు లిస్ట్లో లిస్ట్కి వెళ్దాం. ఆ తర్వాత చూద్దాం అప్పుడు. ఇది మరీ కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్టెండ్ అని ఇంకో కమాండ్ ఉంది, ఓకే? See, extend what happens? It just adds at the end. Extend also does the same thing like append only. Not much of difference between the two. Now, ఇది చూడండి, index list dot index of guy 1. Guy 1 ఎక్కడుంది? 0, 1, 2, 3, 4, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ లో ఉంది, ఓకే? అంతేనా? Fair enough? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 total. ఫిఫ్త్ దాంట్లో guy 1 ఉంది, అంతేనా? ఇప్పుడు ఇండెక్స్ అంటే అసలు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది చూద్దాం. ఫిఫ్త్, ఇట్ టెల్స్ యూ ది పొజిషన్. ఇందాక పాస్ అని చేసాను చూడండి, అంతే. ఇండెక్స్ అన్న పాస్ అన్న పొజిషన్ అన్న ఒకటే, రెండు. ఓకే? ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, ఓకే? ఓకే, రిమూవ్ అని అన్నాను. రిమూవ్ కమాండ్ అంటే రిమూవ్ చేస్తుంది. రిమూవ్ అని చెప్పి ఏం రిమూవ్ చేయమని చెప్తే అది రిమూవ్ చేసేస్తుంది. ఆ ఎలిమెంట్ ఉంటే, ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఎర్రర్ ఇస్తాయి. అంటే రిమూవ్ చేశాను అంటే లిస్ట్ అలా దానికి కూడా ఉంది లాస్ట్లో ఉందా, వెల్కమ్ దేర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిమూవ్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. See, you can remove it by name, you can remove it by the position of the element also. Okay, pop 1 అని అన్నాను ఇక్కడ. pop 1 అని అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న ఇది దగ్గరికి పోతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ pop 1. pop 1 లో ఏముంది, ఏం వెళ్ళిపోయింది చూద్దాం. చూడండి, pop 1 లో ఏముంది? అజయ్ ఉంది. 0, 1 కదా, 0, 1 అజయ్ వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, so you can remove, you can do pop. It is index based, right? Index. Either you can give a position or you can give the name, both you can give. Okay. I even deleted my name guy 1 also. Either you give the name of the element or you give the position of the element. Both ways you can remove them. You can just say that, can you remove the third person from there, or can you remove Nageshwar by name? Either thing you can do. Okay, now అది యాడ్ చేయండి, అది యాడ్ చేయండి. ఆ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా, ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ ఉందా? ఇగో ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ రాసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని 23 తీసేయాలి. ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ అని ఒకసారి రాసుకోండి. ఫస్ట్ టైం రిమూవ్ కమాండ్ యూజ్ చేసి చేయండి, సెకండ్ టైం పాప్ కమాండ్ యూజ్ చేసి చేయండి. 2 సార్లు నాకు ఇది రిమూవ్ చేసేయాలి. అలాగే నన్ లిస్ట్ లోనేమో ఇండియా తీసేయాలి. ఓకే, చేయాలి. ఆ తర్వాత లాస్ట్ లో ఏం చేయాలి తెలుసా? 23 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి, ఇండియా తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టండి. చూడండి, ఇక్కడ పెట్టండి కదా, కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ ఇండియన్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టండి, 23 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. అది ముందు రాసుకోండి, రాసి అది చేయండి. ఫస్ట్ డేట్ అది నీకైతే ఇంతకుముందు ఏదో విన్నావు, నాకు రోజు కొంచెం అర్థం అవుతుంది కానీ రాసి రాగిని
ఫస్ట్ యాడ్ చేయమని ఫస్ట్ దాన్ని తీసేయమని ఫస్ట్ అటెండ్ Wait, wait. అపెండ్ అంటే యాడ్ అవుతుంది కదా. ఎట్లా చేసిన రెండు కింద పైన వస్తాయి. అయిపోయిందా? Syntax error, top index overflow. ఏమాట టాప్ 3 అన్నావు, థర్డ్ దాంట్లో ఉందా లేదా టాప్ 0 1 2 3 కదా? ఉందా? ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ డాట్ టాప్ 3 ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ డాట్ టాప్ 3 లిస్ట్ డాట్ టాప్ 1 అని వచ్చింది. ఇక్కడ టాప్ 3 అని రావట్లేదా? ఎందుకు రావట్లేదు? అసలు ఫస్ట్ ప్రింట్ కూడా అసలు ప్రింట్ ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ 3 కొట్టు, ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ 3 కొట్టు, ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఆఫ్ 3 కొట్టు, 3 కొట్టు 34 వచ్చింది. ఓకే, రిమూవ్ 34 కొట్టేసావు. రిమూవ్ 34 అన్నావు ఆల్రెడీ. ఇక్కడ ఫోర్త్ అకౌంట్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ టాప్ 3 ఎలా అవుతుంది? Okay. After you remove, how can you do pop? Either you can do remove or you can do pop. Only one thing you can do. Okay, fine. See. Simple and A to B. Jebul's A to B things are ఇక్కడ అప్లై ఉంటాయి అక్కడ. ఏ ఖాళీ అయిపోయింది కదా? అదే టైం పని చేయాలి. అంతే కదా మరి. దాంట్లో ఒకసారి డబ్బులు తీసేస్తే డబ్బులు పోతాయి. మళ్ళీ వ్యాల్యూ చేస్తే ఎలా ఉందంటే నేను డబ్బులు తీసుకుంటూనే ఉంటాను, దాంట్లో నా బ్యాలెన్స్ అలాగే ఉండదు అనుకుంటున్నాను. ఏంటండి? అలా ఉంటే ఎప్పుడో ఒకటి ఉండదు. అందుకే ఏ ఆపరేషన్ చేసినా వెంటనే స్ట్రింగ్ దాని తర్వాత ఒక ప్రింట్ కొట్టుకో. ఒక ఆపరేషన్ చేస్తే దాని తర్వాత ప్రింట్ కొట్టుకో. ఓకే, ముందుకి రాజనీ మీకు ఇస్తాను ఫస్ట్ అంటే ఎందుకు మీకు రాజనీ మీకు ఫస్ట్ లోనే టాప్ 3 పెట్టు. టాప్ 3 పెట్టినట్టే. అది వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ నమ్ లిస్ట్ లోంచి ఇండియా తీసేయి. అది
అంత రాసి లాస్ట్ తీసి తర్వాత లాస్ట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఇండియా అప్పుడు 23 పెట్టాలి మళ్ళీ మాకు యాడ్ చేయాలి. Omnist of 4 the square bracket omnist of 4 కింద దీని డేట్ ఎందుకంటే అది కంట్రోల్ ఎంటర్ మళ్ళా ఇప్పుడు పీకే ఇండియా పీకే అక్కడనే కిందనే ఫ్రంట్ omnist కింద ఏముంది అక్కడ పాప్ వాడేమో ఇక్కడ రిమూవ్ వాడేది కమాండ్ ఇక్కడ రిమూవ్ కమాండ్ వాడి చేయి Okay, sir. Then అక్కడ ఇండియా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది పెట్టారా లాస్ట్లో చెప్పాను కదా అదే కానీ లాస్ట్లో అదే చెప్పాను కదా ఐ వాంట్ స్ట్రింగ్ లిస్ట్ టు బి ఎంటైర్ లిస్ట్ ఇది ఇండియా ఎక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళాలి 23 అక్కడి నుంచి కింద రావాలి చెప్పినా
ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు కొత్తది క్రియేట్ చేయండి. ప్లస్ అని కొట్టండి. ప్లస్ ఇంకో కొత్త బ్లాక్ వెళ్ళండి. కొత్త కోడ్ బ్లాక్ వెళ్ళండి. క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ చేశారా? ప్లస్ అని కొట్టడం ఇంకేం లేదు పైన. ఇది ప్లస్ అయితే కొట్టండి ఒకటి. వచ్చిందా? ఈ రెండు మళ్ళీ రాయండి అక్కడ. కంప్లీట్ చేయండి పైనుంచి. జస్ట్ ఆ రెండు లైన్లు మాత్రమే కంప్లీట్ చేయండి. చూసావు కదా? ఇప్పుడు STR లిస్ట్లోకి ఓకే ఫస్ట్ నమ్ లిస్ట్లో ఉన్న ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయండి. నమ్ లిస్ట్లో ఉన్న ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఇండియా కదా, అలా రెఫరెన్స్ చేస్తూ దాన్ని యాడ్ చేయండి. ఇందాక హార్డ్ కోడెడ్గా ఇండియా కాపీ చేస్తే కదా, హార్డ్ కోడెడ్గా ఇండియా అని వచ్చావు కదా అపెండ్ అని. అలా కాకుండా అపెండ్ అని పెట్టి ఇందులో ఉన్న ఫోర్త్ నెంబర్ని రీడ్ చేయి. అదే కదా? అలాగే రివర్స్ కూడా చేయి మళ్ళీ. చూడు, అందులో ఉన్న లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఇందులో ఉన్న లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అందులో యాడ్ చేయి. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇగో ఇటు చూడు, ఆ తర్వాత ఆ 23ని ఆ ఇండియన్ పీకే. అదేనా? అప్పుడు నీకు ప్యూర్ లిస్ట్ వస్తుంది. అదేనా? దిస్ ఇస్ అనదర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ you're not doing hard codedly, you're doing it by ఆ అరేలో ఉన్న ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టు అని చెప్తున్నావు ప్రోగ్రామాటికల్లీ. రైట్, చేసి ప్రింట్ చేయి. ప్యూర్ స్ట్రింగ్ ప్యూర్ ఇంటీజర్ వచ్చిందో లేదో నాకు చెప్పు. ఓకే, ఎఫెక్ట్ లోపల నమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని రాయాలి. అవుట్పుట్ ఇప్పుడు అపెండ్ రాస్తావు కదా, ఇక్కడ STR లిస్ట్ డాట్ అపెండ్ అని రాసినప్పుడు నమ్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయాలి. ఇండియా కాదు, హార్డ్ కోడెడ్. నువ్వు ఇందాక ఇలా రాసావు కదా, ఏది STR లిస్ట్ డాట్ అపెండ్ ఇండియా అనేసావు కదా. కానీ నేను అలా అనట్లేదు, ఇండియా ఇక్కడ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ లో ఉంది. సో ఇందులో ఉన్న ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ డాట్ STR లిస్ట్ డాట్ 4 అనేసి సరిపోతుంది. STR ఇందులో ఇండియా ఎక్కడ ఉంది? ఇందులో ఇండియా ప్రింట్ చేయి. అది ప్రింట్ చేయ ఒకసారి. ప్రింట్ నమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 4 అని కొడితే వస్తుందా? దాన్ని యాడ్ చేయ. అక్కడ వేరియబుల్ పై యాడ్ చేయమంటున్నాను, హార్డ్ కోడెడ్ గా కాదు, వేరియబుల్ తోటి. ఇక్కడ append dot append బ్రాకెట్ str నమ్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ నాకు యాడ్ చేయాలి. num list of 0 4 స్క్వేర్ బ్రాకెట్. అదే సేమ్ థింగ్. అందులో దీన్నేమో అందులోది, ఆ లాస్ట్ ఏమో ఇందులో యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత లాస్ట్ కాకుండా దాని ముందుది రిమూవ్ చేయాలి. అంతే కదా, దీని తర్వాత వస్తుంది అది పెట్టి. ఇప్పుడు 23 ఇండియా, ఇక్కడ ఇండియాని అక్కడ 23 డిలీట్ చేయండి. అప్పుడు మళ్ళీ ప్యూర్ లిస్ట్లు వస్తాయి మీకు, ప్యూర్ స్ట్రింగ్ ప్యూర్ నెంబర్లు వస్తాయా? అది కానీ అక్కడ చేసేది అదే చూడకూడదు.
అది కాదు అలా హార్డ్ కోడెడ్ చేయకూడదని చెప్పాను మీకు. పొజిషన్ బట్టి చేయమని చెప్పాను మీకు. పొజిషన్ బట్టి చేయాలి. అలా హార్డ్ కోడెడ్గా చేయకూడదని చెప్పాను. మళ్ళీ కోడ్ రన్ చేయి పైది. మళ్ళీ కోడ్ రన్ చేయి పైది ఫస్ట్. పైది అది రన్ చేయి. ఇప్పుడు ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇందులోంచి ఇక్కడ రిమూవ్ ద ఫోర్త్ వన్. సి 0 1 2 3 4. సో యూ హావ్ టు రిమూవ్. చూడు అక్కడ నేను ఏం చేసాను చూడు అక్కడ. remove by this thing pop code pop word position की pop name की remove అసలు ఇదంతా పైకి తీసుకెళ్ళి రెండు కూడా ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి కంట్రోల్ ఎక్స్ కూడా పైకి తీసుకెళ్ళి కూడా రన్ చేయడం వచ్చిందా అదే రెండు ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ ఏముంది 34 ఉంది కానీ 4 తీసేసావా 3 తీయాలి లాస్ట్ వన్ 1 కదా యా అలా కూడా కాదు అలా కాదు లుక్ ఎట్ దిస్ నౌ డోంట్ యూస్ 3 నౌ I want you to use the length of the list and then do -1 because the last one కదా yes అలా రాయాలి 3 కాదు 5 -1 n minus 1 లెంగ్త్ లిస్ట్ ఎంత ఉందో చూడు ముందు లెంగ్త్ -1 అని పెట్టాలి ఆ ఎలిమెంట్ ని అదే రాస్తావు చూడు బ్రాకెట్ లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో 3 రాకూడదు లెంగ్త్ ఆఫ్ సంథింగ్ -1 అని రాయాలి okay అది రాయాలి లెంగ్త్ ఆఫ్ రైట్ లెంగ్త్ len 3 తీసేయాలి లెంగ్త్ len ఆఫ్ str లిస్ట్ అంతే -1 అక్కడ కాదు STR లిస్ట్ కాదు లెంగ్త్ ఆఫ్ STR లిస్ట్ ఇస్ నెంబర్ -1 మళ్ళీ అని చేయడం అదే ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ మేడింగ్ -2 కొట్టు yes that's right okay ఇలాగే STR లిస్ట్ రాయండి సేమ్ ఫస్ట్ 2 లైన్స్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకో మళ్ళీ ఓకే ఇప్పుడు అదేనా you're not using hard coding anywhere everything is programmatic conditional okay మళ్ళీ అదే ఇప్పుడు now you are going to do num list చేస్తున్నాం num list మీద వర్క్ చేస్తున్నాం num list లో వర్క్ చేస్తూ ఈ 34 ని తీసుకెళ్ళాలి అది పొజిషన్ మీద తీసుకొని వెళ్ళాలి పొజిషన్ బేస్డ్ అంతేగాని 34 అని కాదు ఓకే పొజిషన్ బేస్డ్ num list str ఇండెక్స్ బేస్డ్ గా తీయాలి
సేమ్ పైన రాశారు ఇక్కడ కూడా అలాగే కదా ఇంకెందుకు ఎన్ని కంప్లీట్ వస్తాయి Confusing that's not it. append str list of 4 4. And one list dot the syntax error. str list of 4 ని ప్రింట్ చేయ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రింట్ str4 లేదా str list of 4 అసలు ఇదంతా కామెంట్ చేయి 4 లైన్లు లాస్ట్ కింద లాస్ట్ వరుసగా హ్యాష్ పెట్టుకుంటే అక్కడ నీ హ్యాష్ పెట్టు వరుసగా ఒక్కొక్క లైన్ డ్రా చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా నీకు కరెక్ట్గా తెలిసింది ఎంత ఎక్కడ ఉంది ఓకే సో ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ కాదన్నమాట దాని పేరు ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ 0 1 2 3 3 ఉంది 4 ఎక్కడ ఉంది 4 ఉన్నాయి కదా అంటే ఎలిమెంట్స్ కదా దట్స్ ఇట్ నువ్వు 4 అని రాస్తావు అక్కడ అంతే 3 మార్చండి 3 నేను మార్చుతాను తీసేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రింట్ కూడా చేయాలి ఓకే వచ్చిందా పేరు నమ్ లిస్ట్ కాదు నమ్ లిస్ట్ అని రాసా లాస్ట్ లో ఓకే now you are actually doing by position no hard coding right అది అలా ఏంటంటే పొజిషన్ లో చేస్తూ ఉండాలి అదేనా అదేమైంది కదా మరి ఇది చూడండి ఇది చూడండి ఇది చాలా సింపుల్ అది ఇది నంబర్ లిస్ట్ అన్ని నంబర్స్ ఇందులో ఓకే నంబర్ లిస్ట్ నుంచి సార్ట్ అన్నా అనుకో ఇట్ విల్ సార్ట్ ఇన్ ascending order by default see this I just did sort and I printed it. It is sorted in ascending order. by default. If you say descending is equal to true, then it will do in descending order. Otherwise, it will do in the same way. Okay. Look at this now. I did length. What will length give? Number of elements in that. That's it.
You can do max, you can do min. You understood what it is? Max value, min value ante. Okay? Sorry, scroll up. Len of, max of, min of ante ఇంకేం లేదు. Max and min will only work if it is a number list. If you try to do it on a string list, it will fail. Okay? Max of num list, min of num list అంతే. అక్కడ ఇందాక క్రియేట్ చేసావు కదా ఒక నమ్ లిస్ట్, దానికి పెట్టుకో, అదే డేటా వాడే. ఈ డేటా వాడాలని రూల్ ఏం లేదు. అదేనా? ఏ డేటా పెట్టుకున్నా అయిపోతుంది. Okay, look at this now. How many elements are there in this? 4. Number is 4. Yes. 0, 1, 2, 3 is how you actually look at it. Okay. Now I am saying key is equal to len. Len means length of array is what? 4. 4. Okay. So 4. Sir, length of array is 3, sir. Huh? Index start from 0. 0, 0, 1, 2, 3, 4. Then 3. Length is 4. Number of elements is 4. But the starting is actually from 0, 1, 2, 3. Referencing is like that. But the length is still 4 elements only. Okay. So see this. I am saying that I want key is equal to 4. Key is equal to Key is equal to 4. Key is equal to 4 means I want to actually, sort it, okay, from a fourth this thing onwards. From the fourth of things. There are only 2 things in which there are 4 characters, ABCD and HIJK. Okay? The rest of them are actually 3 character ones. Okay? So obviously the 3 character ones will come first. And the 4 character ones will come second. In the 3 character ones again, if I am sorting it, okay, first EFG will come because it starts with E first. Okay? It is sorting and ascending order in alphabets. And then LMN will come second because there's a 3 character one. E, F, G, H, L will come. After that, the four alphabet things will come. In the 4 alphabet things, first one is ABCD, second one is HIJK. Okay? Because it starts with A and starts with H. Okay? That is it. Don't worry about it because sorting is very simple. Okay? Now, what did we do that one? First one we did, what was that? Go up in your example, we did something, no? Ratio, interest. First one. Not the interest thing, I think. Huh? Interest thing kada? అందులో ముందు ఏం చేసాము? అందులో ముందు ఏం చేసాం ఇంకా? ఏం చేయలేదు, లూప్స్ చెప్తారు. 100 ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్. కాదు PNR by 100 తర్వాత కింద ఇంకోటి ఏం చేసాం? This is Python. This is Python ki spaces పెట్టా. This is Python ki spaces పెట్టా. ఇప్పుడు మనం ఫార్ లూప్ వాడాము ఇక్కడ. మనం ఫార్ లూప్ చెప్పలేదు. ఓకే, ఇంకా వస్తానండి. ఫార్ లూప్ చెప్తాను నీకు ఇక్కడ. ఇది కాదు, కిందకి వెళ్ళి ఫార్ లూప్ చూపిస్తాను, ఆ తర్వాత నువ్వు అది చెప్పు. ఓకే, చూడు. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్. For I in range 1,5. For what I have done? Yes. Okay, for I in range, okay, we'll finish the for loop example. You can do it and then we'll go for today. Okay, 1, 5, 2 ante range it starts from 1.
Okay, it ends at 5. It ends at 5. Increment is 2. 2. Increment is 2. The start point is 1, the end point is 5, the increment is 2. Okay, that is what is called for I in range. Okay, Increment is 2, sir. increment is 2. So see this, it starts with 1, increment is 2, 3, and then after that it is 5. It should 1 to 5 means less than 5, it means 5 not inclusive. That's why it did not print 5. Okay, if I put 6 here, it will print 5, obviously. Okay, okay, 135 it will print. Now, okay, in that this is Python. Okay, take the length of the string. Take the Length of the string. you know the length of the string, right? What it is. Now, loop it from 0 till the length of the string. Okay, get each character. Get Each character. each character. Okay, add a space. Then take the next character again. By looping, you should do it by looping, not by one daga 14 rasi kaadu. Looping the raskoali. Loop it like that. Okay, it should be written like looping should be from see for I in range 0 comma length of str. Okay, okay. That's it. Don't give one or something like that. It's enough. If you give even this much also, it will be enough. You should write, okay, something called new string. Okay, new string is equal to str of I plus space. Space. Okay, Okay. again it will go. It will keep on going like that. Okay, you keep printing after this new string. Slowly you will get T space, H space, T space, H space, like that will come. Finally the last statement should come. You understood what I'm saying? Yes. Like that. For loop. Write it in for loop. చూపిస్తాను ఇంకొక ఈజీ థింగ్ చూపిస్తాను చూడు. ఇగో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అని చెప్పేసి ఇదిగో ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ 0 కామా లెంగ్త్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఏంటి Length of string. colon and then what you say is new string is equal to str of I plus space and then keep on click that and finally print new string. 0 comma. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాసావా str is equal to this is python అని పైన అది రాసావా ఇప్పుడు ఇది రాయాలి ఫర్ లూప్ లో పెట్టి రాయాలి. ఆ ఫర్ లూప్ లో కోలన్ రాసా కోలన్ పెట్టామా చూడక్కడ కోలన్ ఉంది చూడక్కడ ఫర్ x in I in అనుకో I in range of okay 0 comma. 0 comma Length of length of string list. పెట్టావు కదా క్లోజ్ అండ్ కోలన్ పెట్టా కోలన్ Colon. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏమో ట్యాబ్ పెట్టు దాని తర్వాత ఇది పెట్టు ఇండెంటేషన్ ఇవ్వు ఇండెంటేషన్ ఇచ్చి అప్పుడు ఈ కోడ్ రాయాలి Okay, tab. అప్పుడు ఇలా రాయి కోడ్ New list. ఈజ్ ఈక్వల్ టు str ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాం దాని తర్వాత స్పేస్ పెడతాం మళ్ళీ సెకండ్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది మళ్ళీ స్పేస్ పెడతాం అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. str of I. str ఆఫ్ I str ఆఫ్ I అంటే t వస్తుంది ఫస్ట్ ది 0 ఎలిమెంట్ లో అర్థమైందా అలా లూప్ అవుతూనే ఉంటుంది అలా అంటే నువ్వు ఇలా బండగా 14 రాయవు ఒక లూప్ రాసేస్తున్నావు జనరిక్ గా కోడ్.
కుడు ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ ఎక్కడ కోలన్ కదా సెమికోలన్ పెట్టండి అక్కడ ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ పక్కని ఐఎన్ పక్కని కోలన్ కదా వచ్చిందా అదే కదా వచ్చింది ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఎస్టీఆర్ స్క్వేర్ కదా ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐ ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ ఐ ఏంటి ఇందులో ఎస్టీఆర్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రావాలి మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ లేదంటే నువ్వు ఐ మాత్రమే అలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు అంతే వచ్చిందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఇలా కాదు నాకు కావాల్సిన ఏంటంటే పూర్తిగా రావాలి ఇలాగా కంటిన్యూస్ యాడ్ అవుతూ ఉండాలి ఓకే బ్లాంక్ పెట్టాం ఇప్పుడు చూడు ఎలా వస్తుందో ప్రతిసారి ఓల్డ్ న్యూ లిస్ట్ ని న్యూ లిస్ట్ కి యాడ్ చేస్తూ దాని తర్వాత ఇది యాడ్ చేస్తున్నాం సరేనా ఇలా ప్రోగ్రామాటిక్ గా రాసుకోవాలి బండగా రాయడం కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు తెలుసా ఓకే ఇప్పుడు నేను వైల్ లూప్ చెప్తాను వైల్ లూప్ చేసి ఇంట్లో చేసుకొని రా వైల్ లూప్ ఓకే వైల్ లూప్ చెప్తాను చూడు ఇది చూడు ఇది చూడు ఇక్కడ is less than 9 అన్నాడు నువ్వు ఇక్కడ ఏమనాలి కౌంట్ is less than length of str list ఓకే చూడు 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 కౌంట్ is equal to 0 కౌంట్ 0 నువ్వు అది రాయట్లేదు కౌంట్ 0 కౌంట్ నువ్వు పెంచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటావు కౌంట్ is equal to count plus 1 అని అంటావు ప్రతిసారి ఫస్ట్ టైం 0th ఎలిమెంట్ వస్తుంది సెకండ్ టైం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది అలా యాడ్ అవుతుంటాయి ఎంతవరకు చేస్తావు వైల్ కౌంట్ is less than length of str list నువ్వు 9 లేదు 10 లేదు అర్థమైందా అలా రాయకూడదు వైల్ బిల్డ్కి వెళ్ళి సేమ్ ప్రింట్అవుట్ రావాలి నాకు ఎలాగా అదే ప్రింట్అవుట్ రావాలి అర్థమైందా అంతే వైల్ రాయాలి అర్థమైందా అంతే ఓకే చలో విల్ కంటిన్యూ టుమారో అగైన్ ఓకే ఆన్లైన్లో ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు 2 మెంబర్స్ ఏంటి ఆ ప్రైమ్ ఇతను వేరే అతను ప్రైమ్ అతను అంటే ఐ డోంట్ నో దిస్ పర్సన్ ఇస్ జస్ట్ దిస్ గై ఈయన వచ్చాడు ఇంకెవరో కాదు మౌనిక కాదు ఆ వ్యక్తి కూడా కాదు I think the US guy also still did not enter actually. Okay? Do it using by the way ఇంకొక విషయం ఇది చూడు ఇంకొకటి కూడా ఉంది అది కూడా చేయొచ్చు ఇంకొకటి కూడా ఇది చూడు బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ వాడి కూడా చేయి ఇది కాపీ చేసుకో ఈ బ్రేక్ కోడ్ కాపీ చేసుకో ఇక్కడ ఈ ఫార్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడు ఐ ఈక్వల్ టు 5 అన్నాడు కానీ నువ్వు అక్కడ ఏం చేయాలి ఐ ఈక్వల్ టు length of this thing break అప్పుడు వరకు యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ యూజింగ్ వైల్ లూప్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ యూజింగ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అదేనా రెండు చేస్తాం బ్రేక్ కూడా వాడు ఓకే తర్వాత
అదేనా ఓకేనా ఫ్రెండ్ అన్నా ఓకేనా సో నువ్వు వైలో పెట్టి చేస్తావు బ్రేక్ పెట్టి చేస్తావు ఓకే తర్వాత ఇంకొకటి ఫార్ అయిపోయింది వైల్ అయిపోయింది కంటిన్యూ అది అక్కర్లేదు కంటిన్యూ లేదనుకుంటాను ఇక్కడ ఇందులో అవసరం లేదు అన్నీ అక్కర్లేదు కానీ కొన్ని ఆశ చాలే అట్లీస్ట్ సేమ్ థింగ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ యూజింగ్ 2 or 3 థింగ్స్ ఓకే అది లిస్ట్ ఇంకేమన్నా చెప్తారా ఆ లిస్ట్ అది కాదు కానీ అది అక్కడికి చాలు టాప్ రిమూవ్ వచ్చినట్టు అర్థమైనట్టు పొజిషన్ వైజ్కి చేయగలిగితే చాలు ఏంటండి ఓకే సో యూ డూ ఇట్ యూజింగ్ వైల్ అండ్ బ్రేక్ ఓకే సేమ్ థింగ్ ఓకే I think you should be good. Okay? ఆ రెండు చేయండి రేపు మళ్ళీ మిగతా వాటితో కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే బై ద వే ఇంకొక విషయం ఈ పిఎన్ఆర్ బై 100 ఉంది కదా పిఎన్ఆర్ బై 100 ఇప్పుడు చూడు ఎంత వచ్చింది 60.66 ఎంత వచ్చిందా ఇంట్రెస్ట్ 146.77 వచ్చింది 146.77 కదా అంతేనా 141.6 ఓకే ఇది జనవరి కదా కట్టినట్టు ఓకే ఫిబ్రవరి వచ్చేస్తే 2 నెలలు కడతావు కదా ఇది అంటే ఏంటి నాకు ఇది టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ ఇన్ బై ఫిబ్రవరి అంటే 1 + 1 2 థర్డ్ మంత్ లో ఆల్రెడీ 3 నెలలు కట్టినట్టు టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ బై టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ చూడు ఎలా అడుగుతున్నాను చూడు టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ okay from beginning till Jan till Feb అలా కింద డిసెంబర్ వరకు చేసుకుని రావాలి నాకు ఇలా రావాలి డిసెంబర్ జనవరికి ఎలా అయితే 1 మంత్ కట్టాము ఫిబ్రవరి అయితే 2 కట్టాము మార్చి అయితే 3 కట్టాము అలా రాసాం అర్థమైందా అలా వరుసగా రావాలి నాకు టోటల్ అలా పెరుగుతూ రావాలి మల్టిప్లికేషన్ నో 1 2 ప్లస్ 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 అని రాయదు నేను అన్నట్లా రాయండి అర్థమైందా బై యూజింగ్ లూప్ ఫార్ లూప్ పెట్టండి వైల్ పెట్టండి బ్రేక్ పెట్టండి ఏర్ పెట్టండి 3 రాసుకోవచ్చు అర్థమైందా 12 మంత్స్ కి నాకు కావాలి క్యూములేటివ్ గా కావాలి నాకు 6th మంత్ అయిపోతే 6 మంత్స్ యాడ్ చేయాలి 141 × 6 అని రావాలి నాకు 140 141 282 తర్వాత ఏమో 442 ఇలా వరుసగా వస్తుంది ఇంటూ 3 ఇలా వస్తుంది ఇంటూ 12 వస్తుంది లాస్ట్ లో అర్థమైందా అది టోటల్ ఎన్నిసార్లు అన్నమాట ఇది కట్టింది అప్పుడు కల్లా అదేనా అది అలా రావాలి అవుట్పుట్ ఓకే ఆ రెండుని అలా రాసుకురండి పేపర్కి ఓకే రేపు వచ్చే టైం కల్లా అలా రాసుకొస్తే ఐ థింక్ యూ షుడ్ బి గుడ్